Morning students, the second unit of seventh standard, that is precautions in the computer room. A computer is prone to crashing for various reasons. Okay, it is better to be prepared in advance to avoid later losses. These precautions will safeguard yourself and your machine against impairments. Okay, impairments ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್. Some computer may crash or something problem will happen to computer rooms. So how to protect your computers, that we will see in this chapter. Okay, the first one is computer viruses. The people rely on the computers to create, store and manage critical information. Thus it is important that people take measures to protect their computer and data from any kind of loss or damage. Okay, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ computers. Any unprotected computer is vulnerable to computer malware or malicious software like virus, worm or Trojan horse. These are the viruses which will affect your computer. Then computer virus is a program that disturbs the work of the computer and corrupts the data stored on the hard disk. Okay, nimdu ಏನು work correct that work is there, that will corrupts the data and that will disturbs your work and corrupts the data stored on the hard disk, create access right for others users hackers. ಅಂದರೆ that will create access means access ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗೆ, and slows the computer network. Many viruses activate on the specific data or under specific conditions and can do irreparable damage by corrupting the computer's ROM and or all the information on the hard disk. ಎಲ್ಲ ROM ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the viruses. Okay, a worm is a program that multiplies repeatedly. ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ worm it is a kind of a virus. It will create a folders within folders and destroy your data. main data ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ destroy ಮಾಡುತ್ತೆ. use of all the resources and shuts down the computer or network. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು. Trojan horse hides within a innocuous function and breaches the security of the computer system under the certain conditions. In previous class also you seen, right, the Trojan horse, on worm and malware all you studied in previous class, but the some more points are added in this class. Okay, 7th standard. How do viruses spread? Viruses are spread through virus infected emails sent to a random email access address from a random sender. Unlike flu, okay, ಈಗ ಯಾವ ಥರ ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೈರಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನೆಗಡಿ, ಆ ಥರ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಮೋರ್ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದು ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಯಾವ ಬೇಕಾದಾಗಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಕಾದರೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೈಲ್ಸ್, ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್, CDs, via computer networks, by emails and shared resources. Some viruses that cause maximum havoc were Nimda. Okay, these are the some kind of viruses. Okay, the some are the name of the viruses. Okay, Nimda, I love you, and Sapphire, My Doom, like etc. Like this viruses are affected to so many computers. Okay, then malware. Malware is a short form of a malicious software that has been deliberately designed to access private information from the computer. Bad way, the computer contaminant and ransomware and spyware, adware and scareware, etc. The design access private information from the computer. Okay, private information will be stored in the containment. Okay, containment and ransomware, spyware, adware, scareware.
Here the private information is stored. Are different names of the forms of malware na different forms of different forms ಇವೆಲ್ಲ. They are made in codes that are dropped through email and websites with cookies. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ಯಾವುದು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕನೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೈರಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕನೇ. ಓಕೆ, ಕುಕೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಕಾಫಿ ಕುಕೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಮೂಲಕನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ deceive the recipient and finally disturb the entire ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is spam is referred to under unwanted messages, mostly to advise a product. Some spams contain promotions and some nasty one even carry viruses, so beware of before opening them. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಬಲ್ಕ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ವೈರಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ವೈರಸಸ್, ಯಾಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈರಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಮೇನ್ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು? ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ವಂಡರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಗೇನ್ ಬೈ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ವೈರಸಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿತ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫೇವ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಯಾವ ಥರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಫನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಲಿಯೋಕೆ, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಡೆವಿಲಿಶ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅವನ ಓನರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಯಾವುದಾರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್ಸ್, ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತುಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ವೈರಸ್. To gather sensitive information and to spy on the users. To spy on the users means ಅವ್ರನ್ನ ಹೆದರ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆದರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಯೂಸರ್ಸನ್ನ ನಿಮ್ಮದು ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅದ್ರ ಥರ ನೀವು ಸ್ಪೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಟು extort ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಸಮನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯುವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತುಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ವೈರಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದೆನ್ ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ATMs ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ATM ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ವೈರಸನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಗೇನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವೈರಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫೋನ್ಪೇ ಪಾಕೆಟ್ ವಾಲೆಟು ಅಂತ ವರ್ಚುವಲ್ ಮನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ವೈರಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಕ್ರಿಪಲ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೇಲ್ ಆತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಪಲ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅ viruses. To sell fake computer applications fake applications-ನ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೈರಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಗಳಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜಗಳಗಳನ್ನ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ದೇಶದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ವೈರಸಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದ ಗುಡ್ the reasons for spreading the viruses. Okay, next we will move to
antivirus software. What is antivirus software? In order to secure your computer files, you should use antivirus software in a computer. ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. The users can protect their computers by installing an antivirus program. An antivirus program protects the computer against all types of malware by identifying and removing the computer viruses. Okay, it will protect your computer by malwares and viruses. Although these do not offer a 100% guarantee that your computer will not be harmed by viruses. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ from antivirus the 100% guarantee is not there. Okay, you have to be aware of viruses. They do help to detect any and remove majority of computer viruses that are spreading at the moment. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಅದು 100% ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ the antivirus software. Then after that, antivirus software is useless if do not update ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರಬೇಕು antivirus. If you do not update its virus definition at least once a day or a week, because the newer viruses spread very fast. Some famous antivirus software are okay ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ವೈರಸ್ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಆರ್ Avast antivirus, AVG antivirus, Kaspersky antivirus, and McAfee virus scan, then Norton antivirus. Okay, and etc. So many famous popular antiviruses are there. You can see here the Avast is there, and AVG antivirus, and Kaspersky and Norton. Okay, these are what the popular antiviruses. Then earthing system during storms or rains. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿಡ್ಲು ಬರೋದು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ಲು ಬರೋದು ಏನಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ. ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಆನ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ grounding system is used for protect against lightning. The main reason for doing earthing is electrical network is for the safety. Okay, when lightning strikes there is a short circuit and the fuse immediately goes off. This will not only damage the electric gadgets but also cause fire on electric shocks, leading to injuries and even deaths. Okay, this is that's why earthing system is very very essential to protect buildings and machinery and appliances. And a conducting wires is used that helps dissipate the lightning. To make sure that your computer remains safe, an earthing system is very essential. Earthing is nothing but taking a wire from circuit up to ground. It is done to keep one of the terminals at zero potential. The extra charge or current flows in the ground and thus the computer remains safe. Means ಇದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೂ ಇದು ಭೂಮಿನ ಅಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಯರ್ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥಿಂಗಿನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇಫಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ uninterrupted power supply. Whenever electric supply is cut, there is a drop of power, and when it is restored there is a power rise. These extreme surges and drops in power that occur during the blackout or just ordinary lightning storm or load shedding are very ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗೋದಾಗಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ UPS
ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪವರ್ fluctuations. There are certain devices that provide emergency battery backups in case of power failure. There they are called UPS, in an uninterrupted power supply. UPS means uninterrupted power supply, are available at any computer store or office supply store. ಯು ಪಿ ಎಸ್ ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ಸು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಆಗಿಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಗದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಮೇನ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಥರದ ಈಗ ಪವರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಬ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ the precautions in the computer room. Okay, this is what the second unit, and go through it, and any doubts is there, ask me. And if after completing this, watching this video, you go through the exercises. Okay, solve the exercise and reply me back. Okay, thank you.